whatever. זה שעה אפילו. אז זה רבע 6 ורבע עכשיו, כן, אז אני... לא ביג דיל. Hey, Michelle. How are you? Thank you. I'm good. Good. You're still standing and smiling? Are you totally exhausted? I got a little bit of a, little downtime, so that helps. That's good. Your voice is starting to sound like the Cantor's usually does towards the end of this holiday Oh, season. so yeah, yeah, that's true. Okay. What's your favorite neighbor? Yes. Baja. Members of Baja. Water. My thermos was open. No, I don't even think he speaks Ladino. But who speaks Spanish? All over my glasses. Your wife? Not great. It's still. Sorry. Thank you. You up for Shema Thank tonight? you. You're up for the Shema this evening? Perfect. Okay. Wonderful. Yeah, great. Okay. Friends, I'm going to be speaking a little bit later tonight because we just started the new cycle in the book of Genesis and that whole narrative of the early days, and there's a little bit of a mention about water in there. So I'm saying that because the cantor was actually trying to live it, Sure. and his thermos unfortunately spilled. So we're just a moment or two. All over my bag and glasses and such. It's the worst possible thing in the world. Your Perspective. sober perspective. Perspective. Yes. So it's not that bad. May Shabbat it be the shalom. worst for everyone. Amen. Yes. Yes. So, to everyone who's been here and been here throughout the holidays, welcome back and thanks for being here tonight. For our guests from, West Side Interfaith Neighbors, we want to welcome you all and thank you for being here. I'm Rabbi David Kosak. This is Cantor Eyal Biton. And we are going to begin using our prayer book on page 5 with a song of greeting an angelic presences and greeting our angelic visitors. Shalom Aleichem Malachi Hasharet Malachi Elyon Mi Melech Malchi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu Boachem LeShalom Malachi Hashalom Malachi Elyon HaKadosh Baruch Hu
ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. You know, I realize I should probably explain the fact that our book goes from right to left, in case you got confused with the pages. And I've said this on occasion, but I like to explain it because I'm not sure my people know why it goes from right to left. And it's all because you guys, most of you, use the wrong hand. Most of you are righty, right? I'm a lefty. I'm in my right mind. But a long time ago, before things were written on pages or parchment, things were hammered into stone. Which hand do you righties use to hammer with? With your right hand. So chisels in the right hand, it's a whole lot easier to go right to left than left to right. And that's the reason why Hebrew goes from right to left, because it's so ancient, and English is a whole lot newer. Yes? Well, I can't see, but it has nothing to do with that. So, yeah. The other thing I just wanted to say, because I assume that everyone here, you guys all learned Hebrew before coming tonight, right? This prayer book has, for the Friday night service, on the bottom section of each page, in red letters, transliterated the Hebrew. So even if you don't know what you're saying, you can follow along and sing with the cantor, and we welcome you too. More voices, the better, I think. We're going to turn now to page 11. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריה נריה לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה. נריה נריה לצור אישנו, בזמירו נריה לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו לכו לכו, לכו נרננה, לכו לכו לכו, לכו נרננה. כי אין גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ, ותועפות הערים לו. לכו לכו לכו, לכו נרננה, או לכו לכו לכו, לכו נרננה. אשר לא ים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. בואו נשתחווה ונכנע, נברכה לפני אדוני עושנו. לכו לכו לכו, לכו נרננה, לכו לכו לכו, לכו נרננה. כי הוא אלוהינו, ואנחנו אמר איתו, וצור ידו, היומים בקולו תשמעו. לכו לכו לכו, לכו נרננה, לכו לכו לכו, לכו נרננה. אל תקשו לבבכם כי מריבה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני
אבותיכם, בחנוני גם ראו פועלי. לכו 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 נרננה, או לכו 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 נרננה. 40 שנה כול בדור ממרם טוען לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, הם יבואון אל מנוחתי. I'm going to do one more bit of explanation about the prayer book because it's good for everyone to hear. And it's also, I think, really wonderfully indicative of sort of a Jewish approach to learning. So in the prayer book, we've got the main prayers in the middle with the English translation and the transliteration. But in the margins, we have commentary. And the margins on the right page are historical explanations of the prayers and their history. And the one explanations on the left, some of it's not 100%, are sort of meaning-based explanations. And that's sort of one of the great ways of Jewish faith, right? We need to be grounded in truth, in fact, in history, and we're looking for that same sense of meaning and purpose and explanation to deepen us. And this prayer book gives us different ways that we can interact during the service. So if following the Hebrew, I say this to everyone, right, is too difficult, those comments are there so that your time here can be productive in whichever way feels appropriate for you. Page 21. מזמור לדוד, הבו לאדוני בן אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדר הקודש, כל אדוני על המים אל הכבוד ירים, אדוני על מים, מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסיריון כמו בן רמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אל איילות, ויחשוף יערות, ובחלו כולו אומר כבוד. אדוני אל המבול ישב וישב, אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. איי 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 Most of the early part of this service of the what we call the Kabbalat Shabbat, or the receiving Shabbat, comes out of the book of Psalms. Our next prayer on page 23 and 25, we'll do the first two stanzas, and the final two is actually
by Jewish standards, a relatively modern composition, sometime in the late 15th or early 16th century by Shlomo Alkabetz in Sfat, after the Spanish Inquisition forced many Jews to choose either to convert, hide their faith, or to leave Spain. Many of them went to Israel, and in the city of Sfat in northern Israel, there was a group of really deep mystical practitioners, and this particular prayer came out of that group at that time, so relatively modern for us. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. 25. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני ים סגולה. בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Please be seated. We turn to page 27, and we're back into the book of Psalms. It is good to thank you, Adonai, God, and sing to your name most high, to proclaim your love at daybreak, your faithfulness each night. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך, בלילות טוב להודות לאדוני. עלי עשור ולנבל, עלי היגיון בכינור, כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך הרנן. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון.
Adonai, Tov leodot, leodot l'Adonai. We're in the middle of page 28. At the arrow. Tzadik ata marifrach kerez balevanon hiske shetolim bevet Adonai bechatzrot Eloheinu yafrichu od yenovun beseva deshenim veralanim hiyo leagid ki yashar Adonai tzuri velo amrata bo Adonai malach yerun lavesh עדותיך נמנו מאוד לביתך עליו הקודש אדוני לאורך ימים. Yashakar. Cantor, the beginning of Psalm 92, was that the melody composed by Rabbi Satchmo? I can't remember the composers are. I'd have to look it up, but no. Okay, all right. I thought, what a wonderful life, isn't that? Huh? Satchmo sang it, but he wasn't. Oh, okay. See that? I did not. Thank you. So earlier today, we marked the conclusion of Simchat Torah, which literally means the joy of the Torah. And starting last night and this morning, we took out all the Torah scrolls. We danced. We sang. We had fun, right? And this is the end of basically a 20-day holiday, more or less, beginning with the 10 days of Rosh Hashanah through Yom Kippur, and then Sukkot, followed by Shmini Atzeret, followed by Simchat Torah. So this is just this incredible period in the life of us as Jews, and it also marks the beginning of our lectionary cycle, which is the way that we read the Bible. The 5 books of Moses is consecutively from beginning to end. And some religious traditions, their lectionary, their reading cycle can be snippets from here or there. It's not done consecutively, and it gives a very different sort of understanding and experience and relationship. And one of the things I think that is so true about the Jewish culture is that we have developed a tradition of very close reading of the Torah. And that means that we often have a different understanding of what the Torah is about, what the Bible's about, than traditions that have different reading hermeneutics. And this is especially true this week because we just began this morning, Bereshit, the very beginning of the book of Genesis. You know, in the beginning, you know, Charlton Heston sort of thing happening there. It is a grand narrative. It's made it into cartoons, the King James Bible, of course, and filtered into so much of literature in the Western tradition. And it is a beautiful grand narrative in which we apparently learn how and in what order God created the world. Indeed, if we hadn't been taught to read the Bible closely in this particularly Jewish way, we could be forgiven for imagining that it does indeed begin with an account of creation. It seems like on the first day of creation, God created light. On the second day, God created the heavens and earth. On the third day, God created dry land that could support vegetation and so forth. We all know in the culture wars where creationism fits and those who are connected to that and not. And taking it from the Bible, but creationism is an alien concept to Judaism, and even the most orthodox and traditional Jew is unlikely to believe in creationism. So how come? Why is that?
Our great medieval commentator, Rashi, writing 1,000 years ago in France, explains that the Torah is not a book about creation per se in some scientific way. It's not about the order in which the world comes into being. And he writes, "V'lo ba hamikra lehot seda habriya lomar she'elu kadmu." The Torah didn't come to instruct us about the order in which the world was created and to say this phenomenon came before that. And if you think that, he's kind of sharp here, you should be surprised by yourself. After all, Rashi continues, it is written that water came before everything. As it says in verse 2, the Spirit of God hovered on the surface of the water. And yet the Torah has never revealed when the creation of water occurred. Did you ever think about that before? Interesting, right? What Rashi is pointing out is that it's only after this verse that we begin to get a purported chronology of creation with light on day 1, water separated from land on day 2, and so forth. Moreover, drawing on the oral Torah and the Talmud, Rashi expounds that the purpose of the Torah is neither to teach us of earlier or later sequences of creation. The Torah is a book for humans, and it's a book of morality, and a book of some history, but not of the creation of the world. In fact, Rashi notices that the very beginning of the Torah, the words Bereshit bara Elohim, does not mean in the beginning God created. It means something more like in the beginning of God's creating, which, if you hear that and listen to that in English, means God's already been actively creating before the Bible begins. We all are latecomers to the story. And this sort of close reading, which happens again and again in the Jewish tradition, has largely inoculated the Jewish faith from the sort of fundamentalism with which other religions have needed to contend. But it also means the challenge for us is that we have to work to achieve a credible faith, and that takes time, effort, and maturation. The Jewish Bible, in other words, is not a book of easy answers. Rather, it's a book for seekers, for those who search out meaning and understanding. It is for those who are not afraid of the truth, even if that truth overturns our previous assumptions. And as Jews, we kind of get that because Jacob wrestles with an angel and afterwards takes on the name Yisrael, which is such an important part of Jewish identity, but Yisrael means the one who wrestles with God. After wrestling with an angel, Jacob becomes who he's supposed to be. And that's one of the features of Judaism that can surprise people of other backgrounds. Jewish faith is grounded in the application of intellectual rigor and logic. Some of the greatest Jewish theologians have mapped out the boundary line between faith and reason, and Saadia Gaon already stated this succinctly in the 9th century. Okay, so 1,100 years ago. Adam sarik lekabel ma she'efshar lochiach be'emsa'ut ha'sechel, uv'mkom she'asechel eno yachol le'agia, halav l'smok al samchut ha'mesort. One must accept what can be proven by reason, and where reason cannot reach, one should rely on the authority of tradition. So if you notice, Saadia Gaon has also opened the door to the notion of evolving revelation, because as the bounds of human reason increases in scale and scope, so too does our relationship to our faith and religion. So I guess as we begin again, I want to remind each of us, right? God has given us a beautiful heart and a beautiful mind, and it's our duty to use each of them in the proper manner. As we begin again, may we each dedicate time to Torah study, the life of the mind, even as we nurture our hearts to take us where only faith can reach. Shabbat Shalom. Thank you. So we'll rise for the call to worship in the Baruch Hu on page 39a. ברכו את אדוני מבורך. Baruch HaMevorach Le'olam Va'ed. ברוך המבורך לעולם ועד. Please be seated. ברוך אתה אדוני למלך העולם.
Ma'avir yom u'mevi laila, ma'avir yom u'mevi laila, Adonai. מעביר יום מביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המרעיב ערבים. Page 40, page 40. Ahavat Olam. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה 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 ומצוות חוקים חוקים ומשפטים אותנו לימדת. תורה 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 ומצוות חוקים חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו קומנו נשיח בחוקיך ונשיח בחוקיך. תורה 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 ומצוות חוקים חוקים ומשפטים אותנו לימדת. תורה 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 ומצוות חוקים חוקים ומשפטים אותנו לימדת. ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגי יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. תורה 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 ומצוות חוקים חוקים ומשפטים אותנו לימדת. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Amen. And Erica Menashe will lead us in the Shema, our central declaration of faith, page 41. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'kol lavavecha uv'chol nafshecha uv'chol meyotecha. Ve'hayu havarim ha'elet asher anohi mitzaveh hayom olivaveha. Veshinanta vaneha v'dibarta bam
בשטחך ותהה, לתך ודרך, ושרפך ובקומך, וקשרתם לי על ידיך, להעליל את הטפות בין עיניך, וכתבת מזוזו ביתך ובישעריך. עם שמות ישמעו צאתי אשר אנוכי מצוותך יום לאהבה אדוני לכם. ושמתם דברי אלה על לבבכם אשריכם אשר. ויאמר אדוני אשר לאמור דבר אל בני ישראל מטר עליהם עשו להם ציצית לכם ציצית תטור לבבכם אתם זונים אל תזגרו ושמחו אני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. Page 44. Takes less time to say it than for my fingers to flip to it. All right. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים בני ישראל לכנו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה לי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ואל ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 45, Hashkivenu. Allow us, Adonai, to sleep peacefully. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום לשלום והעמידנו מלכנו לחיים לחיים ופרוס עלינו סוכת שלומך 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 ותקננו בעצה טובה מלפניך מלפניך והושיענו למען שמך והגן בעדנו ויסר מעלינו אויב דבר וחרב ורע ויגון להשכיבנו לשלום שלום והסר שטן מלפנינו לפנינו לפנינו ומאחרינו אחרינו 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 ובצל כנפיך תסתירנו 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 כי אל שומרנו 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 מצילנו אתה כי אל מלך חנון ורחום אתה השכיבנו השכיבנו לשלום
שלום, ושמור צאתנו בואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Rise, page 46, Vishamru. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דיברה קירותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ישמר רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא ויאמרו amen. We'll spend a few moments in private, individual reflection, either following pages 47 through 52, or as your own heart prompts. יהיו לרצון עם רפי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום
May the words of my mouth, may the words of my mouth reach you now. May the words of my heart, may the words of my heart reach you now. You're the rock I praise through all my days. Oh, say shalom imromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Yaseh shalom, yaseh shalom, yaseh shalom aleinu. Yaseh shalom, yaseh shalom, yaseh shalom aleinu. Oseh shalom imromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Who doesn't need a little bit of protection at time? Magain Avot, page 53. מגן אבות מדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש אין כמוהו. לילה 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 המניח לעמו ביום שבת קודשו טבעם רצה להניח להם לפניו נעבוד בירם ופחד ונודל נשמו בכל יום תמיד. לילה 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 מעונה ברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת וברך שביעי ומניח בקדושה לעמד ושני עונג זכר למעשה וראשית. לילה 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 That's no lie. So we'll wrap up sort of this section of the service with the Kaddish Shalem. It's a prayer that gets repeated, and it's sort of like a punctuation mark in the service. It lets us know where we're at, page 54. יתגדל וקדש שמי רבה ועל מה דיברה כאילו תבניך מלכותה בחייכון ובמכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב מרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדו דשבריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה בעלמא ויאמרו אמן. תתקבל צאתון ובתון כל ישראל קודם אבוהון דבשמה יאמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל יאמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו וכל ישראל וכל יושבי תבל ויאמרו אמן. We'll rise for the sanctification of the day, the Kiddush made over grape juice. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam morei peri hagafen. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam
אשר קדשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. לחיים. We remain standing. Aleinu 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שתשם את הארץ. על כן יחד אלוהינו ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Please be seated. We'll pause in a moment as we recite the prayer, the yard-site prayer for those who've lost a loved one or whose anniversary of death comes at this season. To move us into that place, I want to share a poem called Learn to Love the Trees by Anne McGovern. And this comes from a book called The Widow's Handbook, Poetic Reflections on Grief and Survival. And I just find many of these poems to be really beautiful. I was city-bred and only knew weed trees. When we married, we moved to the country. Learn to love the trees, he said. Call them by name. He tacked labels on tree barks: sycamore, larch, maple, spruce. He taught me their names and I spoke to them. In the winter, they cut silhouettes. Their smell was snowy sharp, their bark a harsh touch. One year, he died on a windy, wintry night. My tree swayed and bowed and moaned till morning. I buried him in a box made from a pine. So now, what is left of that tree, without light and air, without someone calling its name? So all those in a period of mourning, would you please rise at this point? And if you would you share the name of who you're reciting Kaddish for? As well, all the names of these people on the list who we remember as a community together, and you can let your eyes wander on them as we recall and bring them to mind as well. 58, Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah v'yalma divra kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yamechon uv'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv v'yamru Amen. Yehei shmei Rabbah mivarach le'olam olamei almaya
Yitbarak, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitramam, V'yitnaseh, V'yittadar, V'yittalev, V'yithalal, Shmei Dekudsha, Brichu, La'ela, Min Kol Birchata, V'shirata, Tushbechata, V'nechemata, Damiram B'alma, V'yimru, Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya, V'chaim Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'yimru, Amen. Oseh Shalom B'mamav, Huya Aseh Shalom, Aleinu Ve'al Kol Yisrael, Ve'al Kol Yoshvei Tevel, V'yimru, Amen. May the one who makes peace in the high places spread a great peace here among us in every corner of the world, and may the gift of memory and provide you the warmth and strength as you remember those who are no longer here. So, first of all, just thank you everyone for coming. Thank you to Dana and Michelle. Where's Michelle and Maury? There you are, right in front of me, for just organizing this. And I know you were really moved by some of this way back in time already, some of the interfaith work we had been doing here, and you thought, you know what, we need to do this as a lay people also. And it's really beautiful to see so many people come. And Lord knows, God definitely knows we need to create more bridges, more connection, more understanding. So thank you for your good work and for everyone who's just part of it. So important. It's going to be a nice kiddush, a nice little gathering afterwards with some munchies. I think that's the technical term for them, right, Cantor? I don't know. I don't think I've ever said that. You don't? Oh, okay, all right. Nosh? Snacks. The snacks, whatever. So whatever you want to call it, just don't be late, right, as they say. And we're going to conclude with a prayer called Yigdal, which comes out of Moses Maimonides' articulated 13 principles of faith. He was one of the great theologians. He influenced Sir Thomas Aquinas, and his principles of faith were turned into this Yigdal prayer, which is sung at the conclusion of Friday night services all over the world. Page 62. Yigdal Elohim chai ve'ishtavach nimtzaven et ele metziuto echad ve'en yachid keichudo נעלם וגם אין סוף לאחדותו, לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפנה נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו ותפארתו לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לעמו אל אריה נביאו נאמן ביתו לא יכל יפעל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע צאתרנו מאמין לסוף דבר בקדמתו גומל לאיש חסד כמפעלו נותן לרשע רע כרשעתו ישלח לקץ ימין משיחנו לבדוד מחכה קץ ישועתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך עדי עד שם תהילתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך עדי עד שם תהילתו Shabbat Shalom. We'll break bread, Cantor. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom.
Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Hey, Shabbat, Shalom. Hey, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Hey, Shabbat, Shalom. Hey, Shabbat, 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 Shalom. Everyone's invited to come up and grab a piece of bread. This is challah, which literally it refers to the dough that was taken out and given to the ancient priests. Any sort of bread that has that dough taken out is challah, but when you hear it, normally we mean a sort of sweet, it's like a brioche, it's similar to a brioche. And this one, because we're still just coming out of the high holiday season, it's got some raisins and it's round in shape. I also want to mention that there is the oneg in the back foyer, so please come and join us. Right. Remember the munchies are? 42. It's a construct. Yeah, go ahead. Let me ask a question. Does that, using that logic, does that explain why on the seventh day he rested? Means he didn't work on the seventh day because it's not quite in the same exact way? Yeah, so I mean, there's a principle that the Torah is it's not a linear book in terms of time, and because you can just see all over the place where that's the case. Which is a good question. It's a good question indeed. Yeah. Do you have a name you can share with me? Yeah, I'm Tony. Tony? David. Hi, David. Nice to meet you. Hey, Erica. And this is Erica. That's good, Tony, Erica. Hi. Yeah, thank you. I like doing it. I know you do, yeah. How old were you when you learned it? I was like 14 on my bar mitzvah. And my bar mitzvah year, yeah. Eddie did it for me. Oh, beautiful job. I do, yeah, thank you. Very nice. I love it here. Well, we love when you're here. Yeah, I want to come every day, but I can't find them. It's hard. But you come a lot and you come when you can. Yeah, my dad taught me. I know, he's not a synagogue goer. Yeah, not everyone is. We'll find something. We'll figure it out. Oh, yeah. I said it about a lot of people. Some of them will break your
outsourced or kind of, and it's different place. It's not like this is the way it is for everybody. Let's find out where the, let's go. It better mean something. Choose. Remember Tony Bennett saying it's different. He didn't say it to me, but he was saying. I heard him say this to someone else. He said, "Always sing." He said something. Always sing the best songs. Like he was trying to say to another singer in advice, not much will settle, but make it count. You know, and I'm trying to. Not that every song is amazing, but I have to at least believe it. You know. So, but thank you. And what's your name? Sorry, Joanne. Pleasure. Nice to meet you. Well, this is my first. I played guitar for most of my life, but I did not play guitar in services until I moved here in Portland. And this is a congregation that was more that liked playing guitar in services. I grew up in a more traditional synagogue in Montreal, Moroccan, no instrumentation, no, men would sit together. There were no microphones. Yeah. Oh, good. Yes. Right. Thank you. No, I appreciate that. And the comparison to food, I've made that comparison to food before, where I'm like, you prepare a meal, you hope that people like it. Even if you think the chicken is a little dry, you're like, you hope they like it. And even though you could do this better and that better, I hope they like it. And when someone doesn't,